Hello guys, welcome to the stream. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்ட் 10 பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ்ல என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்டில் சைட் மிஷன்ஸ் அண்ட் அந்த வாட் இஸ் இந்த டார்க் ஸ்பெல்ஸ் இன்னைக்கு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். பார்ப்போம். அப்படி எதுவுமே அந்த நம்மளுக்கு சைட் மிஷன் வரல அப்படின்னா நம்ம வில் ப்ரொசீட் வித் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரி மிஷன்ஸ். இன்னும் 4 மிஷன் 5 மிஷன் பெண்டிங் இருக்கும். அது போகலான்னு வச்சிருக்கேன். உள்ள போயிடலாமா? லெட்ஸ் கோ. ஆரம்பிக்கும் போது தான் அடிக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. Quest 2. அசைன்மெண்ட்லாம் முடிக்கவே இல்லை, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஷேட் ஆஃப் செபாஸ்டினோட ஒன்று இருக்கு. பேசிஸ் ஃபார் பிளாக்மெயில். ஷேட் ஆஃப் டிஸ்கவரி எப்போ இந்த டார்க் ஸ்பெல் போகிறதுக்கு. ஹாய் வெங்கடேஷ் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சைட் மிஷன் தான் பிளான் பண்ணிருக்கு. பட் சைட் மிஷன்னாலும் இது என்னது அந்த டார்க் ஸ்பெல்ஸ் எடுக்கிறதா இன்னைக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஃபுல்லாமே இந்த அப்படி எதுவும் சைட் மிஷன் இல்லை அப்படின்னா மெயின் மிஷன் ஒன்று போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. இது 100% முடிக்க முடியலனாலும் இந்த மாதிரி ஸ்பெல்ஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாமே முடிச்சிடலான் இருக்கேன். நல்லா இருக்கும். கதை இருக்கிற மிஷன், சைட் மிஷன்லேயே கதை நிறையா இருக்கிற மிஷன் இருக்கு. அந்த மிஷன்லாம் முடிச்சிடலாம் இருக்கு. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Bro, if having chance அது ட்ரை பண்ணலாம். பட் அது ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் தான் பண்ண முடியுது. ஃபுல்லா நம்ம பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. நிறைய கேம்ஸ் லைன் அப் ஆயிருச்சு. அது ஆல்ரெடி நிறைய கேம் இருக்கு. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone. அது வர ட்ரை பண்ணலாம். I'll be on my way.
I am not letting this go. Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Today fine headache and cough inni konja parala bro cough kammiya irundhuchu To do with that spell book. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. நான் தான் கூட போறேன் It அப்புறம் would mean a lot. சரி போ நீ என்ன பண்றீங்க Anne is getting worse. குச்சி குச்சி சம்பவம் ஹாய் மணிபோ Chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I Kutti animal believe my paathu fear of bayapradran. puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. Okay. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. போய் பாட்டு வந்துடும் போறேட்டு அதுக்கப்புறம் செபாஸ்டியன் பார்ப்போம் Well, Madame Kagawa.
Hidden herbology corridor. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. எங்க தொடரும் எங்க முடியும் ஆற்றல் பயணமா? Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Bombarda! Lumos. Confringo! Gear slot full. நினைங்களா ப்ராடக்ட் விற்கணும் எல்லாத்தையும். Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo! கேட்டது இல்லையா என்ன பிரேக் மாதிரி பிரேக் மாதிரில இல்ல இது ஹாக்வர்ட்ஸ். ஹாய் ஆதவ் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, வணக்கம். Lumos. Leviosa. Confringo. Accio. Lumos. Oh, it's you! Just the person I need.
இரு ஒரு மிஷன் தான் ஒரு டைம் முடிக்க முடியும். எல்லாரும் கூட்டு வேலை கொடுத்து அப்படி பண்ணிட்டு. ரைட் ஆர்பிகா வருவோம் ப்ரோ. ஒன்னா வருவேன். Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. அது Must be a தெரியுது. giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I அது knew you எலி. were the one அது to வந்து ask. பிளேக்ல I எலி தானே. appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஒரு கடைக்கு போய் எல்லாத்தையும் விற்கிறோம். இல்லை அதுக்கு முன்னாடி என்னோட ரூமுக்கு போவோம். சீக்ரெட் ரூம். போய் ஆர்பி என்ன போய் ஆர்பி பாடா பிட்டரேடு வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஏயா இன்னும் முடிக்கல. இதா இல்லை முடிக்கல. விரைவில் இருங்க. நிறைய ஐட்டம் கிடைச்சிருக்கு போலையா. ஸ்ட்ரீமா அது தெரியல. ஃப்ரெபி தேர்ஸ்டே இல்லை தேர்ஸ்டே. Deke has some exciting news to share. Deke, please wait. I'm on dude stream. Nice. Good. வந்து விரைவில் தான் போ. மணி என்ன ஆர்பிடியா இருக்க. Feb 7th started. என்ன Feb 7th இந்த கேமா? Shit happens. I'll get out of hand. Can't do anything, boy. சரி டெட் ஐலாண்ட் வருது டூடே. டெட் ஐலாண்ட் வருது வாங்குறியா? அது மல்டிப்ளேயர் நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி சொல்கிறேன். வாங்குறியா? சொல்லு செம்மையாக இருக்கும். Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Rebellion. Me a lot of time and trouble. What can I do for you today? Okay. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறேன். I hope to see you again. Farewell for now. ரெண்டு பிக்கில் பார்த்தேன். 4500 ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷனா? நீ பார்த்து சொல்ல. நல்ல கேம், அதனால தான் உடனே பார்த்து சொல்கிறேன். வெயிட் பண்ணு. ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் பார்த்து எதை பார்த்துன்னு தெரியலையே. 500 கொஞ்சம் ஓவர் தான்.
ஒரே நிமிஷம் மகளே, இதை பார்த்துருவோம். முக்கியமான லைவ் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. லைவ் டிசிஷன். ஆமா வாங்க மிஸ்டர் ஆர்சாமி க்ளாக் ஆஃபீஷியல். ஹலோ சிம் ப்ரோ, வணக்கம். வணக்கம் ப்ரோ. என்ன சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, ப்ரிப்பேரிங் தி எபிக் கேம்ஸ் லான்ச்சர் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப நாள் ஜாப் பண்றேன், அது விஷயம். டெட் ஐலண்ட் 2 ஏன் ஸ்டீம்ல இல்ல ப்ரோ? ஓ இப்போதான் லாகினே கேட்குது. சேதுபதி சிட்டியில பார்க்கவே முடியல. வரும் சேதுபதி மீண்டும் வருவான். டைம் வேணும் எனக்கு. ஓகே, டிராஃபிக் ஸ்டாப் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது. லிவி, டிராஃபிக் ஸ்டாப் பத்தி பேசுனீங்க. கோல்டு எடிஷன் இருக்கு, நார்மல் எடிஷன் இல்லையா அதுல? டேய் ஓபன் பண்ணடா, ஏன்டா ஏபிக்கு இப்படி பண்றீங்க? சரி நான் லைவ் முடிச்சு பார்க்குறேன். நார்மல் எடிஷன் இருக்குல்ல, நார்மல் எடிஷன் போதும். கோல்டு வாங்கி என்ன கழட்ட போகிறோம்? சரி நான் அப்போ இது முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன். சரியா? ஜிஃபோர்ஸ் டிரைவர் ரெடி அவைலபிள். ஓகே வேண்டாம், நான் வந்து ஆஃப் த டாபிக் போயிட்டேன். ஓ அடுத்த கொஸ்டின். இப்போ என்ன ஸ்பெல் கிடைக்க போதும் பார்ப்போம். இங்க பறக்க முடியாதா? ஆர்டிஸ்ட். What do we have here? Demi. எல்லாரும் உங்களை ரைட் பண்றாங்க, பாத்துக்கோங்க. ப்ரோ சாரி, 3300 ஒன்லி. அப்புறம் என்ன டூடு பண்ணலாமா சொல்லு? 2 days ரைட் ப்ரோ. நான் ரைட் பண்றேன் ப்ரோ, காசு கொடுங்க ப்ரோ. ஏயா என்ன சொல்ற சத்தப்பிள்ளை? பார்த்து சொல்லு. என்ன பார்த்து சொல்றது? நான் ரெடி, 3300 ரெடி. நான் என்ன இது இருக்கு, இதுவும் வாங்குவேன் நான். பட் அது பிரச்சனை கிடையாது. ஜடை சர்வைவர் வாங்குவேன். பட் அது பாட்டி அது பக்கம் ஓடப்போம். நீ சொல்லு. ஓகே நீ பார்த்து சொல்லு. எனக்கு டிஸ்கார்டில் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லு. கடுப்பாது. கோ ஸ்ட்ரீமர்னு போட்டாமன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு கேமாவது ஒட்டுக்கா போடணும் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது. நொட்டி மாதிரி போய் ஜான் பாடுபிராடி 10-8 அப்படின்னு நொட்டிட்டு போட்டு இருந்தீங்கன்னா டென்ஷன் தான் ஆகுது. சைல்ட் லேபரா யூசர்? நான் ரெடி தான். நீ என்ன ரெடி? ஒரு என்ன லைவ் போடுறோங்கிறது கேட்கறது இல்லை, எதுவும் கிடையாது. ஆர்பி போய் உட்காந்துக்க வேண்டியது. ஆர்பி போய் உட்காந்துக்க வேண்டியது. சேதுபதியில் வந்தாலுமே அது பிரிஞ்சு அது எப்படியோ ஒட்டுக்கா சுத்த முடியாது. புரியுதா சார்? ஓட்டோ சார், நீங்கள் முதல்ல இவனுக்கு ஒரு இதை போட்டு விடணும்.
வந்து ஏதோ கொடுத்து வச்ச மாதிரி ஒரு 2 லட்சம் கொடுங்க. அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. சரி நான் கால் பண்ணுறேன், விடு ஃப்ரீயாக விடு, நான் கால் பண்ணுறேன். எனக்கு வேற எந்த வாய்ஸ் கேட்டாலே அடி வயிற்றுல யாரோ நல்லா குத்துன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. இந்த வாய்ஸ் கேட்டாவா போட்டாவா பேட்டை வேலைங்கிட்ட மாட்டி விட்டுடலாம். அவர்கிட்ட ஆல்ரெடி மாட்டி விடுறதுக்கு தான் பிளான் இருக்கு. இதே சிக்குவான். எனக்கு கல்யாணம், எனக்கு என்ன நீ கல்யாணம் நினைக்கிற, எனக்கு புரியல. ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. என்ன சர்வர் ரீஸ்டார்ட்டா என்ன? எல்லாரும் இங்க இருக்கீங்க. கிளாக் ஆஃபீஷியல், டூடு, ஜெபக்கு, பிட்ரேடு. அவனுக்கு இருக்கு, நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், அவனே வச்சுக்குவான். உள்ளே போ. நல்ல ஸ்வீட் இல்லையா? சரி வாங்கிக்கலாம். எஸ் சர்வர் ரீஸ்டார்ட். அதான் நான் பார்த்தேன். You're here. Good. போலாமா? Sebastian, that relic. ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. ஐயோ Dress இது Considering மாத்தணும். students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the students, they weren't permitted to take it with them. ஒரு தகுதி வேணும்டா. சரியா? உனக்கு இருக்க தகுதிக்கு நீ எல்லாம் this relic grants its holder the முன்னாடி power to பூட்டி reverse பிறகு கூட dark magic வக்கு கிடையாது. curses. உனக்கு மூடிட்டு இரு. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can சூப்பர் சாட் போட்டா டான்ஸ் ஆடுவீங்களா? இல்ல இல்ல, நோ தேங்க்ஸ். By the way, டான்ஸ் ஆடுற அளவுக்கு தெம்பில்ல. லாஸ்ட் 1 வீக்கா நான் ஒரு 5 hours தான் I promise. Good. போயிருப்பேன். Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare the rise நான் in size பேச்சுக்கு whenever எல்லாரும் about இங்க this இருக்கீங்களே, catacomb. அதனால கேட்டேன்டா. நீ அதுக்கும் உட்காந்து சண்டைக்கு வராத. You two seem ready for adventure. அங்கேயா? இருங்க, கீர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லுக் மட்டும் மாத்திரலாம். இது ஓகே, இதுதான் மேட்டர். சிரிப்பா இருக்கு. எஸ், இது 2 இருந்தா போதும். இது மாத்திடலாமா? ஆளே கோமாளி. நான் போகலையான்னு கேட்கவே இல்லைடா உன்ட்ட. நான் உன்ட்ட பதிலே கேட்கவே இல்லை, கொஸ்டினும் கேட்கவே இல்லை. வேற எங்க இருக்கீங்களே? சர்வர் ரீசார்ட்டான்னு கேட்டேன். Smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Wanted next step here. க்ரூசியோ எடுத்துட்டோம். க்ரூசியோக்கு அடுத்த ஸ்பெல் எது? பாருங்க வேற. வா எடுத்து போ. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the team are insect free. Spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. வலியா இருக்குது. Really stolen and it hurts.
finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. அப்போ We've rid the world of another எப்படி spy. கத்திட்டே சாவுது I shall பாத்தீங்களா? sleep better tonight. வாழ்க்கையில இருக்க கஷ்டம்லாம் மறந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். குரூசியாவே செகண்ட் தான். இல்ல குரூசியா ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி இருக்குமே ஒண்ணு. அவள கடவர ஒண்ணு, குரூசியா ஒண்ணு, இன்னொன்னு என்னன்னு மறந்தே போச்சு எனக்கு. ஜினி வாழ்றேனா ஆமாமா. என்னையாச்சு டைப்பிங்க்கு? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Repair. Grandeur and things. ஸ்கெலிட்டன் ரிப்பேர் பண்ணலாம் With a பார்த்தா. pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. இது எங்க எடுத்து போய் வைக்கணுமே? There's something here by the altar. Wingardium Leviosa. Bavada. Accio. நிறைய போன்ஸ் இருக்கு. What did you find? One spider. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. Beings are too low I'll look to around and see what we contain missed. weaknesses. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something. Imperia else. தான் எடுக்க It போறானுங்க. says their next assignment was learning the Imperious Curse. Imperious Curse. Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Archway எங்க இருக்கு? Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. We've made it this far. Clearly we have more to do. Confringo! இன்னும் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது. I need to find a safe way across. வந்துச்சுல? Wingardium Leviosa. இன்னொரு லெவியோஸா இருக்குமா? எங்கடா அது? Leviosa. எதுவுமே நகர்த்த முடியல. Wingardium Leviosa. Lumos. இல்ல போ. ஏய் போங்கடாங்கற. Wingardium Leviosa.
இது எங்கேயோ வைக்கணுமே. வச்சுட்டேன். Revelio. இன்னொரு பாதி. ஐயோ, விட கேம் பிடிச்ச பண்ணோம். கர்சஸாக ஒரிஜினலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது அதோட கில்லிங் பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி இம்போரியோ வந்து 100% கில்லிங் இல்லை. அதான் க்ளூசிவோ வந்துட்டு மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவியா? மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன். பெயின் அந்த அதாவது அவனை மூவ் பண்ண முடியாமல் அவன் மைண்ட் இது பண்ணிடும். இம்பீரியோ வந்து அவங்க இது பண்ண நினைக்கிறேன், கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறேன். வச்சு மறந்துட்டேன். அப்படி போடு. ஓ, எவனும் வராத. What the fuck? ஏன் இருக்க மாட்டேங்குது? இது வெளில வந்துச்சு, இது வெளில வர மாட்டேங்குது. Hi Brinka, welcome to stream. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Imperio gives puppet control. அதான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். I think there's some kind of bug or something, I don't know. Why can't I lift this? Average Twitch chatter. NVM boy. What?
the dude Simsa. I'll do you one better. Chatல பைத்தியக்காரத்தனமா எதையாவது பண்ணிட்டே இருக்குது அப்படிதானே? Lumos. Wingardium Leviosa. எது எந்திரிக்கவே மாட்டேங்குதுங்க, ஏதோ பூச்சிங்க. ஹேய், இப்போ இது பாருங்க. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Heal. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. ஏய் என்னடா விளையாடுறீங்களாடா? புரியல எனக்கு. போங்கடா நொண்ணைகளா. ஏதோ பக். ரீசார்ஜ் செக் பாயிண்ட்ல இல்லையா? லாஸ்ட் சேவா? இருங்க, ஆட்டோ சேவ் எங்க இருக்கு? 7:31. ஓகே, 9 minutes. டஃப் மிஷன் இல்ல ப்ரோ, அது தூக்கி மேல கூடாது, சும்மா வைக்கிறதா, வைக்க வர மாட்டேங்குது. அது நேற்று உங்களை வெஜன் லைவ்ல ஆமா ப்ரோ, விஜய் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதோட நைட் ஆடிட்டு இருந்தேன். Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. ஆனா லூசுமா, அதாவது அதுக்கு மட்டும் இல்ல, முன்னாடி தான் ட்ரிகர் பண்றதா இருந்தா பைத்தியக்காரன். Which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தா அவன் அந்த மரியாதை காப்பாத்துக்கவே தெரியாது அவனுக்கு. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment. எங்கயாவது அசிங்கமா திட்டுவாங்கல, அந்த இடத்துக்கு தான் அவன் கரெக்ட். Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Sorry, I'm back. இல்ல ஒரு phone call வந்துச்சு, அதோட. சொல்லுங்க, என்னாச்சு? சாப்பிட்டு வந்துட்டேன், வாங்க வாங்க. The student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. Find a way through the barricade. Okay. அடைக்க முடியாதா? That's a lot of bone rattle. அதுல இந்த மாதிரி வெச்சோம்னா அது ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு இடம் ஆயிடுச்சா, அது மாதிரி இன்னொரு இடம் ஆகும். நமக்கு ஒரு பாயசம் போட்டு அவன் என்ன ப்ரோ பண்ணா?
Leviosa. ஓ இது இன்னும் வளருமா? இன்னும் போன்ஸ் எங்கடா இருக்கு? Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. மேலே ஏறி பாப்போம். Revelio. ஓ இது ஃபுல்லாக இருக்கா இது? Confringo. சரி அப்போ அங்கேருந்து போன்ஸ் இழுத்துட்டு வர முடியுமா நம்ம? We've made it this far, but clearly we have more to do. Lumos. Confringo. ஏய் அதை பார்த்தாச்சனே. Lumos. எல்லாம் ஃபேக்கு. பக்கு. Confringo. போங்காட்டண்டா இது. Lumos. Confringo. ஓகே. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. ஓகே. Wingardium Leviosa. Rickety Bone Bridge complete. பார்த்தீங்களா இதான் சொல்கிறேன். எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சு பார்த்தீங்களா? Bombarda. Revelio. இப்போ பக் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நெசம். Revelio. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லைடா இங்கே. இதுக்கு நான் எவ்வளோ தூரம் வந்தேன்? Need more bones. We're in a team. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. ஓகே ரொம்ப நேரம் சாட் எனக்கு லோட் ஆகல. சாரி ராஜ்குமார் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம்
நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது என் சேட் சில பேர் பேன் பண்ணாங்க, டைம் அவுட் போட்டுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. வணக்கம் ராஜ்குமார் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் லைக் பாய்ஸ் இவனும் தான் அதே மாதிரி தான். ஓகே இவனுக்கு இப்போதான் ஒரு பாயசம் போட்டு மறுக்க வரும். Exactly. The student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. வாடா பயந்து நீங்க நிக்காதடா, நான் வந்தா தான் வருவானே இவன். Before we trudge on further, I've just realized something. The What? student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Imperio. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. இருடா பொறுமையா இருடா. எல்லா ஸ்பைடரும் அப்படியே எரியுது பார்த்தீங்களா, செம்மையா இருக்கு. Hey, hello boys, sleeping? ஐயோ குட்டி பையனை போட்டனே. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? வழியே போகுதுங்க. Confringo. Level up, nice. Revelio. I'm here, anyone here, chat stuck. YT bugs, YT keyboards, that this game combat is so satisfying. ஆமாம் ப்ரோ நல்லா இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ பரத் ப்ரோ வணக்கம். வேர் இஸ் மை 1000 points? கிவ் மீ ப்ரோ 1000 points. எதுக்கு கேம்பிள் ஆள் கொடுத்தீங்களா? அப்புறம் என்ன? ஓ காணாம போயிடுச்சு. காக்கா தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. This catacomb has suffered decay, just as the students. I doubt anyone's been here in quite some time.
Time to go back. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. Levioso! Incendio! Fringo! Accio! Emotional damage! Shame you're so foul. ஓகே ஓகே இந்த மாதிரியா ஃபைன். இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணணும்னா இது அண்ட் சொல்லுங்க. Guardian Leviosa. Accio! Guardian Leviosa. ஓகே இப்போ இந்த டோர் இருக்கணுமா? இதுவும் ரவுண்டும். ஓ மாற்றி ஓப்பன் பண்ணுறதா? என்ன டோர் மீதி இருக்கு? Guardian Leviosa. You are head and shoulders above எக்ஸ்பிரஸ் these சிஎஸ்கேவும் தோத்துரும், Nicely நாமளும் done. கிரைண்டிங் தோத்துறோம்னு சொன்னாங்க. ஐரானிக்லி வி காட் அவர் கமெண்ட். ஆமா ஓ ஆமா ஆமா 1000 பாயிண்ட் அந்த பெட்டா? ஆமா ப்ரோ, சரி அது கொடுக்குறேன், மறந்துட்டேன். I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo. ஆனுங்க வேற. வா Hey, hey, hey! For a moment there, I thought that would never end. எனக்கு அதான் தோணுச்சு. அந்த அன்னைடு நொட்டு அது பேசக்கூடிய வச்சிருக்கணும். கர்ஸ் ஸ்பெல் 2 அன்லாக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, 2 அன்லாக் பண்ணிட்டேன், 1 தான் இருக்கு. இப்போ 2வது அன்லாக் பண்ணேன். Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet.
Sebastian, the relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This Hold on, must அது be மட்டும் who meaning. left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. அது நம்மக்குள்ளார பேசுறது வேற, ரேண்டமா பேசுறது. ரேண்டமா ஒருத்தர் வரும்போது அது பேசுறது வேறடா. நீ ஃபர்ஸ்ட் அத ஃபர்ஸ்ட் மண்டையில ஏத்திக்கோ. மண்டையில ஏத்திக்க அப்புறம் I have no idea. அன்னைட் பண்றா. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? பாய் ப்ரோ ஃபன் ஆக்டிவிட்டி முடிச்சிட்டு வரேன். I ஓகே. heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I'm மெட்ராஸ் டு How could I choose Why, to stand Madras by too. and watch him do this? What மதுரை if the choice wasn't ஆமா yours? வைபா இருக்கு. You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Damn. Sebastian, come on! What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we need to go. அப்புறம் வெளில போறது. இதுவும் இல்லையா? Did we do the right thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Watch your step. I nearly slipped there. We've always looked out for each other,
Ominous and I hope he knows that hasn't changed. Period. Crucio. Incendio. Glacier. Stupefy. Glacier. Incendio. பக்கத்துல இருந்து அவன் The பறந்துட்டான். world of it. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. How long will ஆமலை the படுத்து spell வருமா last? தெரியல. How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. எதுவும் எடுக்க முடியாத மவுண்ட். When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? வில்லேஜ் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's அவன் hurry. வந்துட்டல்ல. What are you doing? What is this? Uncle, to the right. They're closing in. Enjoy suffering, do you? We'll make them retreat. Stop provoking them. I'm handling it. Mountain away. One less human to worry about. You're making this. You think this is funny? I work best. Who do you think you are? Confringo. Expulso! They'll retreat. We'll make them retreat. Confringo. Stop provoking them. I'm handling it. I'm handling it. We have to fight. Keep out of Storm's reach. Rebellion. Uncle, to the right. Ah, got him. They're closing in. Levioso. This doesn't hurt. Expulso.
What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. I am being ignored. No, you're not. From all of us. You're hidden. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. No, Bye, Sebastian. Revelio. Sorry. இவ்வளோ கொஸ்டின் இன்னும் இவ்வளோ கொஸ்டின் இருக்கு அதுவும் பண்ணுவோம். This place has seen better days. What sound is that? Hey! An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Not your best moment, I fear.
ஹாரி பாட்டர் படம் தரமா தண்ணிக்கிட்ட போகலாம். No need to race now, my friend. Are you ready to put an end to Harlow? Yes. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather. Hi, information game bro. from the Welcome. friends Hi, of Mr. monkey. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. வாடா ரெண்டு கத்துக்கலாம். அது தவிர மற்ற ரெண்டு கத்துக்கிட்டேன். Otto Dibble and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. Otto. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Oh. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. உள்ள போறேன். Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. ஹார்லோ பையனை இப்போ அடுத்து சண்டை தான் போல கூட. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right.
But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more to see Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where were I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Natty பார்க்க முன்னாடி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு. Broom upgrade பண்ணிடலாம் ஒரு upgrade.
are we looking for today? Grades. Like Natty to be late. She said she was going to the Hogshead. Perhaps I'll find her there. Natty must be around here somewhere. Revelio. எங்க போனா? Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Idea. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. Footprints led to this room. There must be another one. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Not seen, are we? Girl is bait. No one's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Revelio. What? Extraording this. Period. Not expect correct of non-slam. Almost the What? Reductor. Nice places. You're no match for me. Hey! என்னடா? Spell to have this back. Time to even the odds.
Period. Expulsion! Had enough! Expulsion! 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 How dare you look such a place to me? Incendio! Bring them! Expulsion! அந்த 2 ஸ்பெல்லுக்கு நல்லா விழுகுது. நீ அவார்டா கற்றுக்கிட்டோன்னா ஒருத்தனை டப்புன்னு போட்டு கிளம்பிட்டே இருப்பான். Natty must be here somewhere. You found out. I knew you would realize I had left you over here. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. My wand is somewhere in this room. I can tell. ஒரே நிமிஷம். Revelio. லவ் லெட்டரா? அதுக்குள்ளே ட்ராக் இயர் ஸ்லாட் ஃபுல் போச்சு.
Revelio. Confringo. Revelio. எங்கடா இங்க அந்த ரூம்ல ஒண்ணுமே இல்ல. Revelio. Revelio. Confringo. Accio. Bombarda. Lumos. Levioso. Lumos. என்ன அவ்வளவு தூரம்? Any luck with my wand? Please. You must find it. Quickly. I really don't know where. Revelio. Mr. Abe's wand must be nearby if he can. Mr. Abe's wand could be in there. Alohomora. Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Revelio. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back.
One never knows how a curse will react to being broken. இனிமே ஆகணும். Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Lumos. Lumos. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Lumos. Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. சரி இப்போ அடுத்த மிஷன் போவோமா? When you open the refrigerator, the room gets hotter and not colder. Get out! Deep thoughts with deeper. ஒரு கேம் போர் அடிக்குதா என்ன? It seems interesting. எனக்கு போர் அடிக்கலையே.
சளி பிடிச்சக்காக மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்கீங்க. ஆமா உன்னோட கமெண்ட்டுக்கு இருடா ஆள் எடுத்துட்டா. அப்படி என்னது போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் நான் நிறுத்திருப்பேன் ப்ரோ. தெரியுமில்ல உங்களுக்கு என்னை பற்றி. நான் ஏன் முக்கிய போட்டு சைட் மிஷன் பண்ணுறீங்க ஆன்லைனில்? Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. அவாடக்கடா நெக்ஸ்ட் டைம் தான் போலே. I have news. இவன் எப்போ கூப்பிட்டு நம்ம எப்போ பார்த்துக்கிட்டு நான் சரி நெக்ஸ்ட் டைமில் அவாடக்கடா முடிச்சிட்டா நெக்ஸ்ட் டைமில் லைவ் இது மெயின் ஸ்டோரி முடிச்சலான்ட்டு. இன்னும் பெரிய டிராகனோட ஒரு ஃபைட் இருக்கு. அந்த டிராகன் ஃபைட் எங்கே எவர்கிட்ட பேசணும்னு தெரியல. நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இந்த ஒரு டிராகன் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 ரைட் சைடில் ப்ரூமு, மேலே வந்து அந்த ஹிப்போகிரிஃபு, லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டிராகன். இந்த டிராகனை நம்ம டேம் பண்ணணும். அது எந்த மிஷனில் வரும்னு தெரில, பார்க்கணும். அதை பார்த்து நெக்ஸ்ட் இதில் அதுவும் சில மெயின் மிஷன்ஸும் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. அவள் பேர் மாறிட்டேன், பாப்பி மிஷன் நினைக்கிறேன். The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? What you did in Is everything all right? Hello. Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward.
Perhaps I'll give it a go. Okay. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. போய் பார்ப்போம். I wish they'd let Ronan teach them. What's this one about? అబ్బా A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Revelio. ఇంకొక నవ్వచ్చు. There's the cabinet. How do I get this key in there? இது நான் தான் கண்ட்ரோல் பண்றேனானே தெரியல. Excellent. Ravenclaw house token. All the way down now. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw. Ravenclaw house just எடுத்துறணும்ங்கறா. Revelio. Seems I'll need to find more house token.
I should see this through and find the Ravenclaw Oh, house இது chest. ஃபுல்லா ஆகும்ல. ஓகே, இது இப்ப முடியாது. ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் போட்டு எங்கன்னு பார்ப்போம். பாப்பி ப்ளூம்ஸ். Poppy feeding quest line. Okay. Fire and Vice முடிஞ்சு. Poach deck முடிஞ்சு. Poach's house call. Surprise meeting. I don't know where that mission is. Seri, okay. You know, I'm in the quest for.
hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Okay. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Oh, man. அம்மாடியோ இங்க வரைக்கும் நம்ம போலாம் பறந்தா போலாம். What are you up to now? Abandoned long ago, no doubt. I should investigate. Guys, that is dragon.
You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Revelio. Confringo. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. I'm ready. If that's what must be done, I'll do it. Hi, Ramsey. Vanakkam. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this full and trail full on your Kailasava. own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. One more time. One more time. வணக்கம் சொன்னதா ஆராம்சே சொல்லுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கைலாசாவா திரும்ப வர ஐடியா இல்லையா வாட் இஸ் திஸ் என்னடா அவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க திரும்ப வண்டி திரும்ப Trouble's brewing. They don't seem to care for me. Lord of the Shore. This must be the place. இவ்வளவு எலும்பு மட்டும் தான் இருக்கு ஆளை காணோம் Here's a pleasant surprise. என்னது லெசன் சர்ப்ரைஸா மெனு தேடி வந்திருக்கோம் ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸுங்கிறாங்க Very well. Lord of the Shore, show yourself. விரா செல்ல லஞ்ச் முடிச்சு வர ப்ரோ லஞ்ச் டின்னரா ஓகே ப்ரோ ஓகே முடிச்சிட்டாங்க எது போ ஏய் வந்தா அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் டைம் கொடுத்தா அதுதான் லைவ் இருக்குமா டவுட் தான் முடிஞ்சிடும் இது முடிச்சிடும் கழுத்துக்கு மூடு வைக்கு சொல்லி சொல்லுதா
need your help, friend. I need your help, friend. Next time use பண்ணுவோம் எல்லாமே. Hey. ஓ உடச்சிட்டு போகும் போல. Didn't anyone ever teach you not to take things that don't belong to you? Livery as a kelpie, they say you are. We had plans for that hippogriff you stole. Expulso! Incendio! Rookwoods don't go down easy. Protego! Expulso! Are you even trying? Perhaps you ought to give up. Where's that goblin hell? Incendio! Expulso! Am I supposed to... You put quite a few of mine. Incendio! So... Incendio! Glacier! Expulso! That's the best you can do, is it? Incendio! Expulso! Potato! Glacier! Incendio! Bye bro. நான் அப்படி முடிக்கிறதா இந்த முடிச்சு சொல்றாங்க பண்ணிடுவோம். There you are. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Fancy it? Costa Expulso! We had that burning woman till you showed up. This could prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge whether you like it or not. Expulso! What was that? Come here! Time for you all to clear out. Myself.
Slow down now. There we go. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora,
Set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! She's alive. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. ஓகே இட்ஸ் வெரி குட் ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட். இங்கே முடிச்சுக்கலாம். செம்ம கோல்டுங்க ஐயாப்பா. இதில் வேறு நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸ் போகணும். சரி லெட்ஸ் see. Yes, thank you so much for today's support. மக்களே நாளை சந்திப்போம். நாளைக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் பார்ட் 4 நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமாம், ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 பார்ட் 4 போகலாம். நாளைக்கு சந்திப்போம். Till then, tada, bye-bye, good night.